the live session for today. Appo innathe live session la nammal kaanan povunnathu some very beautiful designer Kanchipuram silk sarees in very pretty colors. Okay, innathe ലോട്ടിലെ കളേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ഹോപ്പ് എവറിബഡി നോസ് വാട്ട് ഇസ് എ ഡിസൈനർ കാഞ്ചീപുരം പട്ട് സാരി. ഡിസൈനർ കാഞ്ചീപുരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ category in pure Kanchipuram Pattu sarees itself. It is pure silk, of course, ellam handloom aayittulla pure silks thaneyana, all woven by the weavers of Kanchipuram. But then ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഇതിനെ ഇടാൻ പറ്റുന്നത്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ, മോസ്റ്റ്ലി ലെസ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ എലിമെന്റ്സ് ഇൻ ദ സാരീസ് ആൻഡ് മോർ ഓഫ് എ മോഡേൺ കൈൻഡ് ഓഫ്, അതായത് ഒരു ഫ്യൂഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് വീവിംഗ് ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ആണ്. സോ ദ ഗുഡ് തിങ് അബൌട്ട് ഡിസൈനർ കാഞ്ചീപുരം പട്ട് സാരീസ് ആർ you can style it for a traditional occasion as well as for a a modern kind of a party or a cocktail party or any kind of occasions. എന്തൊരു ഒക്കേഷനും നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് സാരീസ് ആണ് ഡിസൈനർ കാഞ്ചീപുരം പട്ട് സാരീസ്. സേ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ജ്വല്ലറിൻ്റെ കേസ് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ജ്വല്ലറീസും ഡിസൈനർ കാഞ്ചീപുരം സിൽക്ക് സാരീസിൻ്റെ കൂടെ പോവും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പീസ് ഓഫ് ജ്വല്ലറീസ് ഓർ വെരി മോഡേൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ജ്വല്ലറീസ് വുഡ് ഓൾസോ ഗോ വിത്ത് designer Kanchipuram Pattu sarees. So this one, this category, this particular category of Pattu saree, which we call as the designer Kanchipuram silk sarees, are very good investment if you ask me. You can style them for multiple occasions, no matter if it is a traditional occasion or a cocktail party. Okay, so let's begin. I'll begin with very soft colors. So this is a very, very cute color combination ulla saree aanu. Very soft as well as very nice and cute colors. It's a very light tone of yellow. A very soft yellow and also a very light baby peach color. That is the color combination for this particular saree. A lot of people keep asking us for sarees with very thin borders. So this is a pure Kanchi Pattu with thin border. Let's take a look at this one in detail. So here you go. So as we all know already, we have already said this in a lot of videos that designer Kanchipuram Pattu sarees, they always come with short pallus. Most of the designer kanjis short pallu ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. യൂഷ്വലി പല്ലുവിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടാവും, കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫുള്ള് പല്ലു ആയിട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് ദെൻ ദിസ് വൺ is short pallu because it's a designer Kanchipuram Pattu saree. The pallu comes in the baby peach color, comes in a very beautiful abstract design all over the pallu with gold zari weaving. Gold finish ulla zari weaving aanu full pallu lu kodutirikunnathu. Now coming to the borders, it is very thin border, like I mentioned in the beginning itself. Thin Bavanchi border aanu. Bavanchi border with gold zari weaving, and this saree has got the exact same borders on both sides. Rendu sidelum exactly same borders aanu. So that's the whole pallu part of the saree. Now coming to the blouse piece, this is a blouse piece. Blouse piece also comes in this beautiful light pastel baby peach color, where the body of the blouse piece is full plain pure Kanchipuram Pattu, and you get the same border that we just saw in the pallu. It's a thin border with gold zari weaving on both sides. It's a Bavanchi border again. And finally coming to the body of the saree. The body is the best part of the saree. So you can see here the body has got a very unique color combination. It's a blend of that baby peach color and yellow, where yellow is the mostly seen color. Yellow ആണ് കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തറിയുന്നത്. I'll show you the back side of the saree. ഇതാണ് സാരിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്, കണ്ടോ? So back side lo nokika, if you look at the back side of the saree, you can see peach color. Mostly it is peach and a light shade of yellow, and then you can see a yellow zari, yellow color on the bootas. പക്ഷെ ശരിക്കും ബോഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ it's actually the opposite.
So the body mostly has got yellow color. Yellow shade is the mostly projected color when it comes to the body, and the buttas are beautiful Victorian floral patterns in medium size, and all these buttas are woven in both peach and yellow thread. Peach and yellow thread ആണ് ഇത്. ഈ സാരി വീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂല്, വൺ ത്രെഡ് വിൽ ബി zari, the gold zari, and the other thread will be the color zari. Color as in yellow color silk അല്ലെങ്കിൽ peach color silk. അങ്ങനെ അതായത് നമ്മൾ പറയും ഒരിഴ zariയും ഒരിഴ നൂലും, ഒരു ഇഴ zari ഒരു ഇഴ നൂല് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ alternate ആയിട്ട് it is very difficult to do that when it comes to handloom especially. അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സാരി ഇവിടെ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗോൾഡും ഉണ്ട്, then there's golden zareem ഉണ്ട്, then you have the threads which is yellow and peach, രണ്ട് കളറും മിക്സ് ചെയ്ത്. സോ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് you can feel that there is a golden shine all over the sari. It is because it is woven that way. One thread of the gold zari and then one thread of the silk. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫുൾ സാരി വീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. That's a whole body part. The borders are exactly the same. It's in the contrast baby peach color, and we have a beautiful bavanchi design, thin border with gold zari weaving. This is the whole look of the sari. So like I mentioned earlier, this could be styled in a way where you can wear it as a traditional wear as well as a modern function wear. And all kinds of jewelry including the flashy yellow gold would go well with this particular sari. This is how the sari looks. It's a very beautiful color combination. Look at this. Something very unique and very different. How often do we get to see a light soft yellow and peach color sari? Bhayangara different aanu. The price for this sari is 20,440 rupees. 20,440 is the price of this beautiful designer Kanchipuram pattu sari. Moving on to the second sari for today is another beautiful pastel color. ഈ കളറിലെ സാരി നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് കുറേ നാളായി. It's a very pretty powder blue shade. Nice and beautiful pastel powder blue ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു സാരിയാണ്, which is completely woven in an antique silver zari finish. So let's take a look at this one in detail. So that is the pallu again for this sari. As I mentioned earlier itself, designer Kanchipuram always comes with short pallu design. Short pallu aanu idinum vandirikkunnathu, and it's a very beautiful design. Oru bavanchi design aanu center la, and towards the edges it has got some very pretty vanasingara design as well as korchu mix of patterns aanu. Victorian design um undu, vanasingara design ഉണ്ട്, and there are also some horse buttas towards the edge. അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഹോഴ്സ് ബൂട്ട ഉണ്ട്, all woven in antique silver zari finish. ഒരു antique silver zari ഫിനിഷിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. That silver zari against that powder blue is very unique. ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. ആ ഒരു ഷൈൻ കണ്ടോ, ആ ഒരു തിളക്കം കണ്ടോ, ആ സറിയുടെ തിളക്കം ഇത്രയും രസമായിട്ട് വരുന്നത് is because of that color on the base. ആ ഒരു പൗഡർ ബ്ലൂവിൽ സിൽവർ സറി വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഭംഗി വന്നത്. Coming to the borders, it's a short border pattern itself. Short border തന്നെയാണ് വരുന്നത്. A very nice and pretty abstract design border. Abstract design border ആണ്, where you have thread weaving as well as zari weaving. Thread weaving ഉം zari weaving ഉം alternate ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു border design ആണ്. So it's the same border on both sides. Sariyude rendu sidelum exact same borders aanu. That's the whole pallu part of the sari. Now coming to the blouse piece. Blouse piece is very very unique and different. ഒരു ഡാർക്ക് രാമ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലുള്ള ബ്ലൗസ് പീസ് ആണ് ഇതിന് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ ബ്ലൗസ് പീസ്. ആക്ച്വലി ഈ രാമ ബ്ലൂ ഇസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ആസ് എ ഹൈലൈറ്റ് കളർ ഫോർ ദിസ് ഹോൾ സാരി. നമ്മുടെ പൈപ്പിംഗ് ബോർഡർ ഉണ്ട് ഈ ഫുൾ സാരിയിൽ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് പൈപ്പിംഗ് ബോർഡർ ഇസ് ഇൻ ദ രാമ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ്. And the blouse piece also complements the piping border that is also in the Rama blue shade. It's a dark Rama blue shade, and you have this beautiful butta weaving all over the body of the blouse piece. Nalla grand and rich aayittulla oru designer blouse piece aanu. So on the top of the blouse piece you have a butta ingane vertically placed ചെയ്തിട്ടുള്ള butta design. Then almost towards the edge അറ്റത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ you have this
check kind of a pattern. ഒരു കട്ടം and chakra pattern ആണ് താഴോട്ട് വരുന്നത് blouse piece ന്റെ ഡിസൈനിൽ. And then you also have the same border design that you saw in the pallu. Thread weaving and silver zari weaving വരുന്ന ബോർഡേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now when it comes to the blouse piece, the border comes in the same Rama blue color. So this is the design pattern on the blouse piece. It's a designer blouse piece, of course. So either if you are taking it to a proper stitching center, നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ടൈലറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, if you are taking it to a good tailor who also does good designing, this blouse can come out really pretty because there are different patterns on the blouse itself. So that's a blouse piece. And finally coming to the body of the sari, this is the body of the sari. Body also comes in the pastel powder blue shade. Our powder blue shade la pure Kanchipuram silk la you have this very small floral buttas woven all over the body in antique silver zari finish. Antique silver zari finish la full kunju floral buttas aanu body la full koduttirikkunnathu. And also you get the same border that we saw in the pallu, our same thread and zari veruna short border on both sides along with the piping border, which is a highlight border in the Rama blue shade. So either all together this is a very different sari. Idellam kondum oru different aayittulla sari aanu. Now as you might have already guessed, gold jewelry is not a good option to go with this particular sari. Gold oru nalla option alla. Gold ottum suit avilla idinte kude. But you can definitely go for a good statement piece of jewelry. Any good imitation statement piece of jewelry. Diamonds would go well. Polkis, kundans, of course. Pearl would be very nice. Even oxidized silver or any silver jewelry will go well with this sari. Okay. So this is the whole look of the sari. Namukku Christian wedding inokku udutittu povan pattunna sari aanu. And the price for this sari is 22,560 rupees. 22,560 is the price of this beautiful powder blue designer Kanchipuram pattu sari. Moving on to the next sari, we have something in the tones of green. Another very beautiful designer Kanchipuram in a very unique color as well as design part. Idinte oru colors parayanengil body la two colors of green aanu, which is a mix of olive green and mehendi green. Olive green um mehendi green um koodiyana body il vandirikkunnathu. Contrast color is parrot green. Contrast aayittu varunathu parrot green aanu. Okay. So let's take a look at this sari in detail. Okay. For all those who are watching the video, if you like our collections, please don't forget to like the video as well, and also tell us what you think about our products in the comments below. Okay. So coming to the pallu of this sari, this is a unique sari, something that I personally love because I love the border of the sari. Border ഒരു വിൻറ്റേജ് ഡിസൈനിലാണ് ബോർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിൻറ്റേജ് ആൻഡ് പല്ലു ഓൾസോ ഒരു വിൻറ്റേജ് ബോർഡർ ആൻഡ് പല്ലു രണ്ടും ഒരു വിൻറ്റേജ് പാറ്റേണിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ very pretty pallu in the parrot green shade. It's a short pallu because again it's a designer Kanchipuram pattu, and you might have seen this type of patterns in our vintage Kanchipuram collection la കാണുന്ന kind of design ആണ്, and that again woven in a lighter tone of gold zari, or antique gold zari finish ലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Coming to the borders are also in a vintage design, similar vintage design as you can see right here. And it's a short border pattern. Short border pattern thaniyana woven in both gold and platinum zari mix, along with ഒരു ത്രെഡ് ഹൈലൈറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു ടീൽ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിൽ ത്രെഡ് ഹൈലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട് സെയിം ബോർഡേഴ്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ബ്ലൗസ് പീസ് ഓഫ് ദ സാരി. This is the blouse piece. Blouse piece also comes in the parrot green shade, and it's pure Kanchipuram pattu. The body is completely plain, and you get the same vintage border as the sleeve borders as well. Same border on both sides. Now finally coming to the body of the sari.
This is the body of the sari. So the body has got a very pretty abstract pattern. Oru pyramid pole oru pattern aanu full body il weave cheyidirikkunnathu. Like I mentioned in the beginning, the body is a mix of olive green and mahindi green. Olive green um mahindi green um adinte koode gold zari ide idagalum koodi varuna weaving aanu full body il. So that is the whole look of the body, and the borders are the same like the pallu and the blouse piece in the contrast parrot green color vintage borders with beautiful zari weaving. So this is the whole look of the sari. Now since this sari has got a very traditional style border, korchu vintage border aayathukonde, you can also wear the yellow gold jewelry. Nammada pakka gold jewelry aanengilum idinte koode ee sariyude koode pogum, matching aanu. Okay, so this is the whole look of the sari. Again, something very unique and different, and the price of this particular sari is 23,420. 23,420 is the price of this sari. All right. Moving on to the fourth sari for today. Another very pretty designer Kanchipuram pattu sari in a combination of peach and pink. Peach pink aanu varunathu. Adilum peach pinkum ഉണ്ട്, പിന്നെ പിങ്കും മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് കാഞ്ചി പട്ട് ഹിയർ. സോ there we go. This I believe is a single tone. Yeah, single tone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഒരു പീച്ച് ആൻഡ് പിങ്കിന്റെ എഫക്റ്റ് ആ. ഓക്കെ, സോ this is the pallu. Again, another short pallu with beautiful abstract pattern all over the pallu, completely woven in gold zari finish. This full oru pakka gold zari finish il poirikkunna sari aanu. And coming to the borders, the same abstract design on the pallu is coming to the borders as well. It's a short border pattern again, completely woven in gold zari. And the sari also has got a highlight border, which is also called as a piping border, and it goes on both sides. And the piping border is in a enda paraya oru honey color aanu, oru like a light honey color la piping border is given on both sides of the full sari. That's the whole look of the pallu of the sari. Coming to the blouse piece, this is a blouse piece. Blouse piece also comes in the same peach pink color, plain pure Kanchipuram pattu on the body of the blouse piece, and the border is the same, the abstract design with gold zari weaving and also the piping border on both sides. Finally, coming to the body of the sari, this is the body of the sari. So the body again in the same peach pink color with a mix of abstract pattern and Victorian design. Victorian bootasm, ഒരു ഡിസൈൻസ് ഫുൾ ഒരു ആബ്സ്ട്രാക്ട് പാറ്റേൺ പോലെ കുറെ ഷേപ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ദെൻ ഓൾസോ ദർ ആർ ബൂട്ടാസ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം വിക്ടോറിയൻ ഡിസൈൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മിക്സ് ഓഫ് പാറ്റേൺസ് ആണ് ബോഡിയിൽ ഫുള്ള് പോയിരിക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി വോവൻ ഇൻ ഗോൾഡൻ സറി. ആൻഡ് ഈ ബോഡിയിലും യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സെയിം ഹണി, ഒരു ഗ്രീനിഷ് ഹണി കളറിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ബോഡിയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, now also coming to the borders, borders are exactly same like the pallu and the blouse piece. Short abstract border pattern with gold zari weaving. It's the exact same borders on both sides. Idum gold zari aayathukonde yellow gold will definitely go with this sari. Yellow gold nalla any kind of gold jewelry would go well with this particular sari. And the price of this sari is 19,970. 19970 is the price of this sari. I don't know if you guys noticed, but generally designer Kanchipuram sarees കുറച്ചും കൂടിയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ മറ്റേ പട്ട് സാരികളെക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടിയും സോഫ്റ്റും ഫ്ലോയും ആയിരിക്കും ഡിസൈനർ കാഞ്ചിപ്പട്ട്. ഓക്കെ, so that was our fourth sari for today. Moving on to the fifth sari. Fifth and sixth എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാരിയാണ് കേട്ടോ. I love the color. This color is so pretty. It's a nice and beautiful bottle green shade. ഇത് കുറച്ചൊരു പക്ക ഒരു മിക്സ് ആണ്. ട്രഡീഷണലും അതുപോലെ മോഡേണും എന്ത് ഒക്കേഷന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സാരി. Let me open and show this to you guys. So this is the body of the sari. Body comes in this beautiful bottle green shade, and it has got a Victorian floral design all over the body, completely woven in golden zari with silver highlight. Silver zari highlight undu.
ഇതിലെ ഫ്ലോറൽ പാറ്റേണിന്റെ സെന്റർ ഫുൾ സിൽവറിലാണ് വീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. whereas the whole design goes in gold zari. Now coming to the borders, it has got nice and beautiful medium width borders in a bavanchi design. Bavanchi oru traditional design aanu. Bavanchi design with the same gold zari weaving. അപ്പോൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് ബോർഡർ ഒന്നുമല്ല, ആ സെയിം ബോട്ടിൽ ഗ്രീനിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് മീഡിയം വിഡ്ത്തിൽ വിത്ത് ഗോൾഡ് സറി. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ദ എക്സാക്ട് സെയിം ബോർഡേഴ്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. രണ്ട് സൈഡിലും സെയിം ബോർഡർ ആണ്. And the full sari also has got a highlight piping border in this beautiful burgundy shade. ഈ ഒരു burgundy shade highlight piping border രണ്ട് സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. That's the whole body part of the sari. Coming to the blouse piece, this is a blouse piece in the same bottle green shade where the body is full plain pure kanji pattu and you get the same medium width bavanchi border with gold zari weaving and the highlight border for the sleeve borders. And finally the pallu. ഇതിന്റെ പല്ലു കുറച്ച് വിഡ്ത്ത് ഉള്ള പല്ലുവാണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഷോർട്ട് പല്ലു, അത്യാവശ്യം വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പല്ലുവാണ് വിത്ത് ട്രഡീഷണൽ ലീഫ് ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ഓൾ ഓവർ, കംപ്ലീറ്റ്ലി woven in golden zari. So this again is another very beautiful piece, very beautiful color combination. If you don't want to wear it with the same green color blouse, you can also go for a contrast color like this one. This burgundy shade blouse ന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഇത് പെയർ ചെയ്യാം. ബ്രൈഡ്സിനാണെങ്കിലും ഉടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാരിയാണ്. All kinds of jewelry would go well, especially antique gold will look really good with this. The price for this sari is 22,230. 22,230 is the price of this sari. And moving on to the last and final sari for today. This one comes in a very beautiful color, violet. Nalla nice and vibrant color tone ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട സാരിയുമായിട്ട് ക്വയറ്റ് സിമിലർ ഇൻ പാറ്റേൺ ആണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു സാരി. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. സോ ദിസ് is the body of the sari. So ഇതിന്റെ വയലറ്റിൽ there is also a tint of blue. ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലൂവിന്റെ ഷെയ്ഡ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കാം. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ വയലറ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു there's a slight tint of ujala blue also which has been added. So it's more like a dual tone, പക്ഷേ prominent ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന color is definitely the violet color. And this sari has got beautiful Victorian floral design along with nice and pretty peacock. നല്ല യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്ന പീകോക്ക് ബൂട്ടാസ് അല്ല, കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഇതൊക്കെ വരുന്ന പീകോക്കിനെ പോലെയുള്ള നല്ല വലിയ പീകോക്ക് ബൂട്ടാസ് ആണ്. ലുക്സ് റിയലി പ്രിറ്റി. ആ ഫെദർ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഫുൾ സാരി ഈസ് വോവൻ ഇൻ ഗോൾഡൻ സാരി along with some center pieces which is in silver zari highlight. That is a whole design on the body. Coming to the borders, it's again a medium width border for this one. Idoru double design border pattern aanu. You have a zigzag design pattern here towards the bottom portion, and the upper area has got elephant and peacock bootas. Ingeneyaanu varunathu. The full sari also has got a highlight border, piping border, which is again a combination of peacock blue and green. Peacock blue green goody mix ആയിട്ട് വരുന്ന dual tone color ആണ് piping border color ആയിട്ട് വരുന്നത്. That's the whole body part of the sari. Now coming to the blouse piece. This is the blouse piece. Blouse piece comes in the same purple, violet and blue shade. Full zari lines, vaira usi zari lines ആണ് full പോയിരിക്കുന്നത് vertically all over the body of the pallu along with the same piping border that we saw in the body. ആ ഒരു peacock green and blue mixil വരുന്ന piping border. വേറെ ഡിസൈൻ ഒന്നുമില്ല. ഈ വൈര ഊസി vertical lines all over the body of the blouse piece. And finally coming to the pallu, that's the pallu. It's not a short pallu അല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല grand ആയിട്ടുള്ള വലിയ pallu തന്നെയാണ്. In a very traditional design and gold zari weaving all over the pallu. So this is the whole look of the sari. All kinds of jewelry would go well with this sari as well. It's a beautiful color, ഭയങ്കര രസമുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ ഫോർ ദ അതർ സാരി, ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ബ്ലൗസിന്റെ കൂടെ ഇടണമെങ്കിലും ഇടാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് ഫോർ ദിസ് സാരി ഇസ് 22,230. 22,230 is the price of this sari as well. Okay, so that's it.
We showed you 6 very beautiful, unique and different designer Kanchipuram Pattu sarees in today's video. If you want to place an order for any of these sarees, take a screenshot from this video and you can DM us in Instagram or WhatsApp. All the details are given in the description below. You can also come to our store directly for purchase. Our store is in Palarivattam, Chakaraparambu, Cochin. We also have virtual shopping facility available where you fix a video call appointment with us, take a look at the collection and then place your order online. We have domestic and international shipping facility available. Those placing an order online, make sure you ask for our exchange and return policies. Parcel opening video is a must for any kind of damage claims. And anything else? Yeah, I think that's it. That's all for today. I'll see you guys again tomorrow. Take care and bye-bye.